Good morning, everyone. Hope you're doing well. So, welcome to another session. So, in the previous class, we have discussed about some data modeling examples, right? So, we've been learning about the concept of data modeling examples of Python. So, that means how to design the classes based on the problem statement. Okay. So, once we understand the problem statement and try to design the classes and write a program for that particular problem. Okay, so this is what we have been learning from the last class. So in this regard, so in the last class we have discussed about. So this is the thing we have discussed in the last class, like rational numbers. Okay, so how to form a numerator and denominator. Okay, and then how to perform the arithmetic calculations on these numerator and denominator. Right. So basing on this, we have developed some class called rational class. I hope you remember all this. Right. So rational class is there. We developed a class called rational. Then uh, we've been forming about the numerator and denominator. Okay. And we have some certain rules for defining the numerator and denominator. Okay. So in this, we use a function called reduce and the function called GCD. Okay. So these are all that we have learned in the previous class. So today's class it is something different. Okay. So in this class we are going to define about a సేవింగ్స్ అకౌంట్. అంటే మనం బ్యాంక్కి వెళ్తాం కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాము. బ్యాంక్ అకౌంట్లో మనం ఏం చేస్తాము, డబ్బులు విత్డ్రా తీసుకుంటాము, డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తాము, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకే, సో what the problem statement is generally. So these are all something in the introduction to this particular problem. Like today in the world of finance, banking systems are easily modeled with classes. So for example, a savings account allows owner to make deposits and withdraw. సో జనరల్గా మనం సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాము, రెండు మేజర్ పనులు చేస్తాం. ఒకటి డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకోవడం, రెండోది డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడం, అంతే కదా. అండ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మన సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రతి క్వార్టర్లో ఏమో హార్డ్వేర్ మనకి అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేస్తుంది. ఓకేనా. అండ్ ఇంకా బ్యాంక్కి ఏమేమి అధికారాలు ఉంటాయి, మన అకౌంట్ ఎవరన్నా ఒకళ్ళు వచ్చి అకౌంట్ యాడ్ చేయాలి సార్ అని చెప్తే, అంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేస్తారు. ఎవరన్నా వచ్చి అకౌంట్ మాకు అవసరం లేదండి క్లోజ్ చేసుకుంటామంటే అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకా చాలా పనులు చేస్తారు, బట్ మనం వీ బీన్ limited to the services. Okay, so because we are in a learning stage, we try to limit the services that bank offers. Okay, so basically మనకి సేవింగ్స్ అకౌంట్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో సేవింగ్స్ అకౌంట్లో మనం చేసేది ఏంటంటే డిపాజిట్ చేయడం, విత్డ్రా చేయడం, ఈ రెండు చేస్తాము. ఓకే, అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్కి ఎప్పుడైతే నేను సేవింగ్స్ అకౌంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయమన్నాను, ఓనర్ నేమ్ రావాలి, పిన్ నెంబర్ రావాలి అండ్ బ్యాలెన్స్. పిన్ నెంబర్ అంటే అది మనకి మన పాస్వర్డ్ ఇది కాదు, జస్ట్ ఓనర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ లాగా. అంటే మీరు ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తారు కదా, ఆ అకౌంట్ నెంబర్ లాగా ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ అకౌంట్, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద ఓనర్స్ నేమ్, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద పిన్ నెంబర్ and I need to get the balance in his account. ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, then so this is the problem statement we are going to solve in this particular class. Right, so see here, so మనకి సేవింగ్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే what are the operations that we can perform on the savings account is, first of all we have to create a class savings account. For that class I need to give the name
then PIN number, and then his balance should be displayed. Then there should be a function for deposit అమౌంట్ చేయడానికి డిపాజిట్ ఒకటి కావాలి ఫంక్షన్, తర్వాత విత్డ్రా చేయడానికి విత్డ్రా అనే ఫంక్షన్ కావాలి. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్, గెట్ బ్యాలెన్స్ అనే ఒక మెథడ్ కావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అకౌంట్, దెన్ గెట్ నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ కావాలి. అలాగే గెట్ పిన్ అనే ఇంకో మెథడ్ టు గెట్ ద అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, అండ్ దేర్ షుడ్ బి ఎ మెథడ్ ఫర్ కంప్యూట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనకు కూడా ఒక ఐడియా ఉండడం కోసం ఒక కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అన్న రాయాలి. ఓకే, వీటన్నిటిని మనం స్ట్రింగ్ రూపంలో ఫైనల్గా రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి STR అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద అకౌంట్. ఓకే, సో సేవింగ్స్ అకౌంట్ మీద మనం చేసే ఆపరేషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్? We need to have a deposit function, we need to have a withdraw function, we need to have a get balance, get name, get pin function, then compute interest function should be there. Okay, and finally మనకి అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి there is a method for string. Okay, right. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో క్లాస్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఏంటి క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే, క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అందరికీ కామన్గా బ్యాంక్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ మనకి అకౌంట్లో పడాలి అనేది క్లాస్ వేరియబుల్ లాగా డిఫైన్ చేయాలి. క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ వేరియబుల్ ఇస్ ది వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే కింద మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి, దానికి ఒక వాల్యూ ఇస్తాం మనం, దాన్ని క్లాస్ వేరియబుల్ అంటాం. అంటే ఆ క్లాస్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆల్ అదర్ మెథడ్స్ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ వేరియబుల్. Okay, so I have told you the importance of a class variable in the previous sessions. Okay, you once go through that. Okay, so now we'll get into the designing of a class. Okay, so if the savings account అనే ఒక క్లాస్ డిజైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లాస్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పాను కదా. క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ వేర్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ టైప్ అనమాట. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ని నేను రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ రేట్ అనేదాన్ని నేను క్లాస్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాను. ఓకే, సీ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో క్లాస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఇదే క్లాస్ పేరు. దెన్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.02. ఓకే, సో రేట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ 0.02 అనేది రేట్, అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంట. సో 0.2 ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు మనకి అకౌంట్కి ఇస్తున్నట్టు అనమాట. తర్వాత ద ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ విచ్ ఇనిట్ అనే మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇవ్వాలి? నేమ్, పిన్ నెంబర్, బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఈ మూడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ వస్తాయి. Right now, so the first method is a constructor method where we can provide the name, pin number and balance. Okay, so now if you call this method, it will display the name, it will display the pin number, that means account number of the person, and how much balance you have in this account. Okay, so self dot name is equal to name, pin, then self dot balance is equal to balance. Okay, now తర్వాత ఈ STR ఫంక్షన్ ఎందుకు? STR ఫంక్షన్ మన డేటా మొత్తాన్ని కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే చేయడానికి STR మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ STR మెథడ్లో ఏమి ఉండాలి? నేమ్, పిన్, బ్యాలెన్స్, ఈ మూడు డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. అవ్వడం కోసం ఏం రాస్తాం మనం? రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ప్లస్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, అది ప్లస్ రిజల్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిన్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్.
ఈ మూడు మొత్తానికి మనం ఈ మూడింటిని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తాం. నెక్స్ట్ గెట్ బ్యాలెన్స్ అనే ఫంక్షన్. గెట్ బ్యాలెన్స్ అనే ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు నో ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్, ఒక అకౌంట్ నెంబర్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో రిటర్న్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో రిటర్న్ చేయాలి. గెట్ నేమ్ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి, వాడి నేమ్ రిటర్న్ చేయాలి. అలాగే గెట్ పిన్ ఫంక్షన్ విచ్ విల్ రిటర్న్ ద పిన్ నెంబర్. ఓకే, now there are two functions which are more important while we are using a savings account. What are these two functions? Deposit and withdraw. So deposit function లో సెల్ఫ్ కామా అమౌంట్ మనం డిపాజిట్ ఎంతైతే అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తామో అది. సో మీరు ఇచ్చిన అమౌంట్ దేనికి యాడ్ అవ్వాలి, బ్యాలెన్స్కి యాడ్ అవ్వాలి. కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. అర్థమైందా? సో డిపాజిట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ మనకి ఎంత కొంత ఉంటుంది బ్యాంక్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు వేసిన అమౌంట్ దీనికి యాడ్ అవ్వాలి. సో I should write a statement self dot balance plus is equal to amount. The meaning of this is self dot balance is equal to self dot balance plus amount. Okay, so that is a deposit. So if you want to know that amount, return self dot balance. Withdraw అంటే ఏంటి, దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే మనం రిటర్న్ చేయొచ్చా, విత్డ్రా చేయడానికి దాని అవకాశం ఉందా, లేదు. కాబట్టి ఇఫ్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ 0 రిటర్న్ అమౌంట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎల్స్ ఇఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ లెస్ దాన్ అమౌంట్, బ్యాలెన్స్ మీరు అడిగిన అమౌంట్ కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం కావాలి, రిటర్న్ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్ వీ నీడ్ టు చెక్. ఇఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 కన్నా అమౌంట్ తక్కువగా ఉంటే అసలు రిటర్న్ చేయడానికి అవకాశం లేదు, వాడు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. అలాగే ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఉంది, 1000 రూపాయలు ఉంది, నువ్వు అడిగిందేమో 2000, వస్తాయా? రావు. ఎందుకు రావంటే బికాజ్ అన్ని సఫిషియంట్ అమౌంట్స్ లేవు మన దగ్గర అందులో బ్యాంక్లో, కాబట్టి రిటర్న్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్. ఓకే, ఈ రెండు కండిషన్స్ కాకపోతే అప్పుడు సపోజ్ 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి, మీరు 500 తీయాలనుకున్నారు. సో సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్లో నుంచి మైనస్ చేస్తే అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో self dot balance minus is equal to amount. Okay, so that is about the withdrawal function. Okay, hope you are understanding all these things. So deposit అంటే ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన మనం యాడ్ చేయాలనుకునే అమౌంట్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్కి యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ అని రాసాము. ఓకే, అలాగే విత్డ్రా చేయాలంటే మనం సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్లో నుంచి మైనస్ చేయాలి అమౌంట్, అంతే కదా. సో కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రాసాం. దీనికి విత్డ్రాలో మనం చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటంటే అమౌంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే దే షుడ్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దే షుడ్ బి ఎ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ అమౌంట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. Okay, or otherwise there are insufficient amount in your account, that means you are requesting larger amount than the balance, then you should get a message saying that insufficient funds. Okay, so these are the two functions that we have. Next, compute interest. ఇంకో ఫంక్షన్ రాసాము, కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ ఇంటూ సేవింగ్స్ అకౌంట్ డాట్ రేట్. ఓకే, బ్యాలెన్స్కి ఇంటూ చేయాలి, దేన్ని, సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇంటూ రేట్. ఇది రేటే కదా, రేట్. సో ఈ రేట్ని ఆల్రెడీ ఉన్న బ్యాలెన్స్కి అమౌంట్కి యాడ్ చేయాలి. ప్రతి క్వార్టర్లో హాఫ్ ఇయర్లో ఎప్పుడో వాళ్ళు యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి అది ఎందులోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ డిపాజిట్కి వెళ్ళాలి, అంటే మీ అకౌంట్కే వెళ్ళాలి. కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా, సో సెల్ఫ్ డాట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి రాయాలి. అప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీ అకౌంట్కి మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డిజైన్ ద savings account. Okay ma'am, so now we'll see how to
లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంక్. మనం బ్యాంక్లో సేవింగ్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉండాలనేది మనం ఇక్కడ రాసాం ప్రోగ్రాంలో, అవును కదా. సో ఇది ఇనిషియలైజేషన్ అంటే లైక్ బ్యాలెన్స్ రిటర్న్ చేయాలి, లేకపోతే డిపాజిట్ ఫంక్షన్ ఇలా రాయాలి, తర్వాత విత్డ్రా ఫంక్షన్ ఇలా రాయాలి. సో దీనికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాం. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ విధంగా కోడ్ రాయాలని చెప్పి రాసాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాంక్ కూడా మనకు కొన్ని పనులు చేస్తుంది. ఏం పనులు చేస్తుంది, ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి కదా. అంటే బ్యాంకులో బ్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దానికి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, అకౌంట్స్ యాడ్ చేయడం, అకౌంట్స్ రిమూవ్ చేయడం, ఓకే, తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్స్ ఉన్న వాటికి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగి చెప్పడం, తర్వాత కంప్యూటర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అవునా కదా. సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ బ్యాంక్ కెన్ పెర్ఫార్మ్. ఓకే, సో the basic 4 operations of a bank is add, remove, get the information and compute interest. Okay na? So now we need to write an application for bank. బ్యాంక్ లో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ లో బ్యాంక్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఓకేనా, రైట్. ఇది ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్గా సేవింగ్స్ అకౌంట్ అని రాసాం కదా, దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ ఇది. ఓకే, దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, చేసి అప్పుడు దాంట్లో యాడ్ చేయడం, సేవింగ్స్ అకౌంట్ యాడ్ చేయడం. ఓకే, యాడ్ అనే ఆప్షన్ ఉండాలి, బ్యాంక్ డాట్ యాడ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఓకే, వాడి పేరు, పిన్ నెంబరు ఎంత, వాడి బ్యాలెన్స్ ఎంత అనేది మనకు డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ టు ద బ్యాంక్. Right? So now we'll look into that what are the operations that a bank should perform. బ్యాంక్ ఏమేమి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. సో ఓకే, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాంక్, అంటే బ్యాంక్ అనే క్లాస్కి దానికి ఆబ్జెక్ట్ బి డాట్ యాడ్, యాడ్ అనే అకౌంట్ ఉండాలి, రిమూవ్ అనే మెథడ్ ఉండాలి, యాడ్ అనే మెథడ్ ఉండాలి, ఓకే, గెట్ అనే మెథడ్ ఉండాలి, కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అనే మెథడ్ ఉండాలి. సో యాడ్ అంటేనేమో వాడి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇవ్వాలి. ఏమేంటి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాడి పేరు, వాడి అకౌంట్ నెంబరు, దెన్ బ్యాలెన్స్. ఈ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాడి బ్యాంక్లో అకౌంట్ యాడ్ చేస్తాడు. రిమూవ్ అంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తారు. అకౌంట్ నెంబర్ని మనం ఇక్కడ దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, పిన్ నెంబర్ అని చెప్పన్నాము. సో రిమూవ్ ఆఫ్ పిన్ అంటే వాడి పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి, రిమూవ్ చేయమంటే వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తారు. నాకు ఇంకా అవసరం లేదండి, నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ సర్వీస్, ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు దెన్ రిమూవ్ ది అకౌంట్. దెన్ గెట్ పిన్, గెట్ అనే మెథడ్ దేనికి, టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్. సో అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలియాలి, అంటే వాడికి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, వాడు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశాడు, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి తెలియాలి. కాబట్టి గెట్ అనేది ఒక మెథడ్. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, లైక్ ప్రీవియస్లీ మనం ఏదైతే చేసామో అది ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా, సో బ్యాంక్ అనేది 4 ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. What are the operations of a bank is nothing but add an account, remove account, get the information about the account, then compute interest. Okay, so see here. So class bank, initialization self dot accounts. Okay, accounts అనేది ఇక్కడ ఇచ్చామన్నమాట, అంటే అకౌంట్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్, జస్ట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము. తర్వాత ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ దేనికి, టు మ్యాప్ ఆల్ ద అకౌంట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. తర్వాత యాడ్ ఫంక్షన్ ఎలాగా, యాడ్ ఫంక్షన్ ఏముండాలి, సెల్ఫ్ డాట్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ డాట్ గెట్ పిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అకౌంట్. రైట్, సో అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాడ్ అనే దీనికి. యాడ్ అంటే ఏం జరగాలి, నా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా బ్యాంక్లోకి యాడ్ అవ్వాలి. మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, పిన్ నెంబర్ అంటే నథింగ్ బట్ అకౌంట్ నెంబర్ తెలిస్తే మొత్తం యాడ్ అయినట్టే కదా. సో కాబట్టి అకౌంట్ డాట్ గెట్ పిన్,
గెట్ పిన్ అనే మెథడ్ ఏంటి? గెట్ పిన్ అనే మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి గెట్ పిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ రాసాం కదా గెట్ పిన్ అని. ఓకే, సో అకౌంట్ నెంబర్ అది. సో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకొని ఆ అకౌంట్ నెంబర్ తెలియగానే మనకి వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసిపోతుంది. దానికి మనం అకౌంట్కి యాడ్ చేయాలి. తర్వాత రిమూవ్. ఓకే, రిమూవ్ అనేది ఏం చేయాలి? రిమూవ్ అంటే అకౌంట్స్ డాట్ పాప్. పాప్ అంటే వాడి పర్టికులర్ అకౌంట్ డిలీట్ చేయడం. పాప్ అనే ఫంక్షన్ మీనింగ్ ఏంటంటే డిలీషన్ ఆఫ్ అనే అకౌంట్ అనమాట. సో అకౌంట్స్ డాట్ పాప్ ఆఫ్ పిన్ కామా నన్. Then if you want to get the information of that particular account number, then get method should be used. So self.accounts dot get of pin comma none. So then it will give the pin according to the pin number. It will give the all the information regarding that particular account. Then compute interest. Interest ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? Per account in self account values total account is equal to account dot compute interest. ఈ కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ మనం బ్యాంక్ అప్లికేషన్లో కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఇది మనం ఇదే ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. సో టోటల్కి అది యాడ్ చేస్తాం. సో అకౌంట్ డాట్ కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అనగానే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం యాడ్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడా ఇక్కడ చేస్తాం. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాంక్ అప్లికేషన్. సో బ్యాంక్ అప్లికేషన్లో మనకు బేసిక్గా ఫర్గెట్ అబౌట్ ద లాజిక్ హియర్. ఓకే, లాజిక్ మనకు అర్థమైనా అవ్వకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ వైల్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ఏ క్లాస్ ఫర్ ఎ బ్యాంక్, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్ దట్ వీ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ అనేది మనకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ క్లాస్ డిజైన్ చేస్తున్నామంటే యాడ్ మెథడ్, రిమూవ్ మెథడ్, గెట్ మెథడ్ అండ్ కంప్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్, ఈ 4 మెథడ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ అనేది ద బేసిక్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, దాంట్లో లాజిక్ అనేది ఒక్కొక్క బ్యాంక్కి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు లాజిక్ రాస్తారు. ఓకే, ద బేసిక్ లాజిక్ మనం వీ నీడ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద bank applications. Okay, so in this class we have learned about creating a bank application, like how to create a savings account, and then a bank application where we can add the account, remove the account and get the information about the account and interest of particular interest calculation of the account. Okay, right. Okay, so once you go through all these things, okay, ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం నార్మల్గా దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ టైప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎనీ ఐడిఈ, దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఆల్సో. ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి దానికి, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, తర్వాత all the things. Okay, so this is the main output. Account information display చేయడం, deposit చేయడం amount. Okay, so all these things we can get into that, right? So that's it about how to create a bank application.